You come down to sign your signature so that we know that you are attending this sessions of talk. Dalam alam kerana telah memberi kuatan fizikal, kelapangan dan penjagaan kepada kita untuk bersama-sama menghadiri program bersama Dato pada pagi ini. Okey, pertamanya saya mewakili jawatan kuasa pelaksana program Bicara Lestari 1 ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian semua para pelajar kaki tangan yang hadir pada hari ini. Khususnya kepada yang berbahagia Profesor Dato yang masih bersedia untuk meluangkan masa berkongsi pengetahuan, pandangan dan pengalaman beliau bersama kita semua pada hari ini. Saya amat percaya sebagai TNCA, kelapangan masa yang Profesor Dato ada memangnya begitu terbatas, dan saya ingin maklumkan bahawa Profesor Dato baru saja kebal dari demam selama 2 hari. Sangat-sangat terima kasih kepada Profesor Dato kerana masih bersedia untuk bersama kita pada pagi ini. Bagi memulakan majlis, suka saya untuk membacakan biodata ringkas Profesor Dato sebagai penceramah pada pagi ini. Sebenarnya ialah biodata ringkas yang saya ringkaskan lagi sebab dia begitu panjang bagi saya untuk dibacakan dalam program yang seperti ini. Okey, sebagai pertamanya, Profesor Dato Dr. Nur Aini Haji Mohtar memulakan pengajian beliau di Sekolah Rendah Kampung Raja sebelum terpilih memasuki sekolah berasrama penuh di peringkat menengah di Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru. Beliau juga pernah mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Tengku Mahmud, Besut dan Sekolah Menengah Sultan Sulaiman Kuala Terengganu. Rasanya mungkin di antara kita ada yang merupakan junior kepada yang berbahagia Profesor Dato. Seterusnya, Profesor Dato telah mendapat beasiswa Tajan Mara untuk melanjutkan pengajian di Amerika Syarikat, di mana Profesor Dato berjaya mendapat ijazah pertama dalam bidang fizik dari State University of New York. Bukan sahaja degree, Dato juga telah dianugerahkan dengan anugerah kepujian fizik Sigma Pi Sigma oleh Persatuan Fizik Amerika. Profesor Dato seterusnya mendapat ijazah master dalam bidang fizik pada tahun 1993 dari University College of Swansea, United Kingdom. Profesor Dato mendapat PhD-nya dalam bidang aplikasi teknologi laser dari UMT pada tahun 1992, di mana yang berbahagia Profesor Dato adalah merupakan graduan pasca siswatah keempat dan graduan PhD wanita pertama di Universiti Teknologi Malaysia. Kerjaya Profesor Dato Nur Aini sebagai pendidik dan penyelidik bermula pada tahun 1980 di UTM. Sepanjang perkhidmatannya bersama UTM, Profesor Dato pernah memegang pelbagai jawatan penting, sama ada dalam posisinya sebagai seorang pentadbir, penyelidik atau pendidik. Bidang kebakaran yang Profesor Dato termasuklah komputer dan permodelan fizik, hidrolik dan kejuruteraan pantai, instrumentasi, oceanografi dan sains marin, persekitaran marin dan pulau, pengurusan sumber dan ekosistem, polisi, pengurusan zon pantai dan juga proses-proses pesisir pantai. Dengan begitu banyak sumbangan, Profesor Dato dianugerahkan gelaran Profesor pada tahun 2002. Kecemerlangan yang berbahagia Profesor Dato dalam penyelidikan begitu terselah. Beliau bukan sahaja mengetuai pelbagai projek penyelidikan, bahkan pernah menerima pelbagai anugerah sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Antaranya pemenang pingat emas di pameran antarabangsa Jenewa, anugerah pencipta wanita terbaik, anugerah antarabangsa Hawarizmi, anugerah pencipta kebangsaan, anugerah reka cipta IPPA, anugerah inovasi dan discovery UTM dan pelbagai anugerah-anugerah lain-lain.
sumbangan Profesor Dato di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam usaha R&D masyarakat dan alam sekitar diselahkan lagi dengan terciptanya sistem perlindungan pantai yang dinamakan sebagai Science Lab. Sistem yang telah dipatenkan itu telah dipasang di pantai Teluk Keling, Melaka, Butterworth, Pulau Pinang dan Miri, Sarawak. Dan alhamdulillah ianya telah terbukti berkesan. Mungkin nanti Datuk boleh pasangkan inovasi itu di pantai UMT. Rakan-rakan dan anak-anak pelajar sekalian, sesungguhnya terlalu banyak sumbangan dan peranan Datuk khususnya melibatkan isu-isu pembangunan Lestari. Ianya penting untuk dibacakan pada pagi ini, tetapi bagi saya ia ada tidak wajar kerana ia adalah satu pertemuan yang agak singkat. Tetapi pada yang berminat untuk mengetahui lebih mendalam tentang biodata yang berbagai Profesor Dato boleh layari di e-pembelajaran U2043 kerana biodata yang diemailkan kepada kami telah kami muat naik di sana. Saya harap ianya bukan satu maklumat yang sulit bagi Dato. Apapun kita di UMT sesungguhnya perlu bersyukur kerana insan hebat bernama Nur Aini Haji Mokhtar yang dilahirkan pada 10 Mac 1997. Selamat hari jadi Dato. Itu kini merupakan timbalan Naib Canselor UMT. Lantikan Profesor Dato bersama UMT berbuat kuasa pada November 2015. Tahniah Dato. So untuk tidak melengahkan masa, dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Profesor Datuk Dr. Nur Aini Haji Mokhtar TNCA Akademik UMT untuk memulakan bicara Lestari beliau. Yang segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu UMT. Terima kasih Cik Suki, pengurusi dan juga mewakili penganjur-penganjur bagi program Bicara Lestari, khususnya Pusat Pengajian Asas dan Liberal. Saya apabila diberitahu oleh sponsor saya sama ada saya mau pergi kuliah tak, saya biasanya pergi pada conference tentang kertas kerja dan sebagainya. Kalau bagi kuliah tu rasa macam sudah lama. Jadi alhamdulillah, we thankful to you for choosing me. I was obligated and really looking forward for this class. Cuma satu je saya kata, BM ke BI. Okay? Kalau BM saya kena translate, panggil pakar. Kalau BI 2 malam cukup saya boleh siap. Jadi saya demam tapi saya boleh bangun kebas sebab nak jumpa you all ni. Betul tak? Okay, alhamdulillah. Saya harap dalam waktu yang kita ada ni, saya akan dapat berkongsi pengalaman di mana sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia mulai daripada 1980, selain daripada biodata yang dibacakan, saya telah ditempatkan di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sebagai pengarah Direktorat Oceanografi Kebangsaan. Jadi apabila saya tamat 3 penggal kontrak 6 tahun 2014, saya ke UTM semula, ke Perdana School untuk melihat kepada polisi, the School of STI Policy. So itu memang sewajarnya saya di situ. Tidak lama ya, 8 bulan saya ke UMT akhirnya. Jadi alhamdulillah saya nampak apa yang pengalaman dari hati kecil saya rasa saya mahu balik ke Terengganu. Dan tadi dapat akhir anak kelahiran Terengganu.
Kalau kira-kira umur saya tadi, kalau kira-kira dah dekat pencen kan? Tak kira tadi ya, birthday tadi. Jadi saya harap ada yang kira sebab generasi memang kita ada generasi yang jauh dengan mungkin saya panggil anak-anak. Even pensyarah-pensyarah kepada kepal pun minta anak-anak bagi saya. Jadi saya pilih topik yang antara yang diberikan oleh Dr. Izan yang terakhir. Sungguh pun saya dari topik-topik yang lain tu anytime you want to ask me, I do it again. Okay, topik yang environmental impact assessment dan yang lain-lain dan sebagainya. Kalau yang engineering saya akan dedahkan apa konsep inovasi yang dibuat dalam pattern yang telah diterbitkan. Kesedia direka bentuk secara Lestari. So bicara Lestari hari ini saya memang incline bercakap pasal appreciating us. Sebab kita amat bersyukur, thankful to God for giving this earth. But then on top of that, because of UMT is so special, we can talk to many people. Because talking about biodiversity and diversity is talking about life. Human being, plants, animals. Jadi if I talk about physics, I think it's going to be very dry. You won't like it. So my first talk, I think I will show you a lot of pictures so that you like it, so that I can come again. Okay, so I thought that appreciating Earth, tapping biodiversity reaches from the ocean, sustainably, secara Lestari. Okay, let me move to the next slides. Dalam presentation saya pada kali ini, saya akan bahagikan kepada bahagian pengenalan. Ya. Saya cerita sedikit tentang the Earth and the ocean, sedikit. Sebab saya mahu anda sekalian pun boleh Google. Google dekat handphone masing-masing, komputer masing-masing, you boleh jumpa semua pasal Earth. But I'm going to talk about the ocean. Kita fokus kepada ocean. Sebab apa? UMT pada falsafahnya adalah ilmu kelautan dan amalannya. Jadi sebab itulah it's very so close to me and I'm so passionate to talk about the subject and how we deal with how to create a livelihood and economic activity that can improve the quality of life. So we're going to talk about marine bioeconomy. Okay? Yang ketiga, mungkin tak pernah nampak. CTI-CMF adalah Coral Triangle Initiative, Coral Reef, Fisheries and Food Security. So the reason why, because I was the national focal point for the Coral Triangle Initiative for 6 countries, and I represent Malaysia for that committee, and I would like to talk how we can translate what we have done initially for Sabah that can be translated to other states in Malaysia. Dan seterusnya, talking about strategies dan juga UMT niche area, apa kita boleh buat? Why are you here? Why are you studying? Why do you want to graduate from UMT? Okay? And why do you want to stay UMT longer for your postgraduate? Right? And your conclusion. Okay? So with that, let me move. Talking about the Earth. Talking about the Earth, if you Google, there are so many things. In the perspective of Google, you practically can see from your eyes from the above. But we are talking today about how to appreciate, thankful, the Earth that we must take care, that is given to us, we must take care. We must make sure it's sustainable for the future generation. Okay? So if it's more than 75% of the Earth is covered by water,
You know it, water is the nerve of the livelihood. If no water, you cannot live. Yeah? Tak ada food, tak apa, boleh lagi, boleh puasa. Right? So, with the ocean, we must take care. The ocean and land and the atmosphere. And how do we live? Because we have, inside that, we have the food. This is endangered. Mameng, kalau bahasa Sabah. Yeah? And we have corals, we have mangrove. We have the people, the local community, coastal community, because most of the population are in many countries or maritime countries living within the 3 kilometers densely populated areas are within the coastal areas. Kita zoom balik. We are thankful to God, we are thankful. Now we are Malaysia as a maritime nation. Do you know how much that we have? How much resources that we have? Okay, first to start is, it is within the exclusive economic zone. Okay. If you talk about 453, 186 kilometers square, and land area of 330,252 kilometers square. Can you imagine? The EEZ, yeah, is much more than the land. And you have here, within your area, you have Andaman Sea, you have South China Sea, you have Straits of Malacca, and then part of East Malaysia, you have Sabah here, and Sarawak. You have the Sulu Sulawesi Seas that we have, okay, for the ocean. You know what do we do? Because of the growth in many areas, many growth areas in China, within the Philippines, very fast growing areas south of Philippines, Indonesia, very close to Malaysia, there's always been either cooperation or Cold War. Because maritime boundary is always a question of, what do I get? This is mine, that's not yours. Okay, because what? Not only the sea is what is felt, under beneath the sea is actually something people are looking for, especially for oil and gas. But at the same time, within this area, we are also covered with the natural phenomena, the wind, yeah, the seasons. So we have the riverine system actually going into the sea. So kalau tahu some of the projects from Malaysia, we have people studying about Pahang River, Terengganu River, Mekong River, Yangtze River, semua pergi ke tengah-tengah South China Sea. See why? Can I show you why? Why the ocean? I said it's a food resource, oil and gas. It's going to be a trade for tourism. We have climate variability. We have monsoon. Certain time ada banjir. Sometimes ada drought. But at the same time, we talk about security. You heard, siapa daripada Sabah sini? Yeah. We have a lot of program in Lahad Dato and also Sandakan and Sempurna. So we must have our own way of making the area secure. And natural disasters. Okay, we have flood and sebagainya. How do we handle that? Despite of the earth, because it's a natural thing, God has created that. Probably that's the reason why there is monsoon, the reason why there is flood, because you're going to give back something good after that if you believe that way. Yeah? Okay, resource. If we talk about numbers, it can be in billions for oil and gas, because oil and gas is not finite.
take the oil away, you will finish. But if you do something that you can find any alternative, like for other resources, like the fish, you do something about not taking all the fish and all the smaller fish, that you still have food to eat on the table. Siapa tahu pasal takbir urus laut Malaysia? I put this in Malay because governance, takbir urus, governance adalah very difficult sebab ramai pemegang saham dia, stakeholders, beneficiaries dia ramai. So in Malaysia, in many other countries maritime also, they have this complexity of having many institutions and ministries. So di sini kita ada Jabatan Perdana Menteri, Majlis Keselamatan Negara kalau ada bencana, unit perancang ekonomi untuk planning, budget, agensi penguatkuasa maritime, kita tengok kan, untuk ESCOM apa semua tu, Police, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Saya di Directorate Oceanography because it was formed only 2001. Jabatan Meteorologi, kita pasal cuaca, tapi air laut bergelombang, berapa tinggi panas air laut pun juga dia tahu juga kan. Okay. Kalau ada tsunami dia kena bagi tahu juga. Okay. So agensi remote sensing dia akan memberi peta dan sebagainya, bagi maklumat tertentu. Seterusnya Kementerian Sumber Asli, it's a bit blur saya cakap je. Pusat Infrastruktur Data Geospasial, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Taman-Taman Laut. So ini adalah jabatan-jabatan yang selalu kita bekerjasama. Utamanya bahagian Climate Change Adaptation, itu bahagian alam sekitar. Kementerian Pengangkutan, Jabatan Laut, Lembaga Pelabuhan, Institut Maritim Malaysia. So kita ada Pusat Pengajian Kejuruteraan Maritim, akan pergi kerjasama dengan diorang. Kalau PPSMS akan bekerja dengan Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, kita ada PPSA yang sains makanan, kerja dengan fisheries dan lembaga kemajuan ikan umpamanya. Kementerian Pertahanan, Tentera Laut, kita ada kejuruteraan lautan, siapa naik kapal, siapa pakai baju uniform putih tu yang hebat tu. Ada nampak on campus. Dan Pusat Hidrografi Negara, where they map, memetakan laut. Kementerian Luar Negeri mengenai isu multilateral ekonomi dan alam sekitar dan juga bahagian maritim, yang kita selalu bekerjasama. Saya sebutkan tadi pasal law of the sea. You can Google also what is law of the sea under UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. Siapa yang minat law lah, United Nations Convention Law of the Sea, UNCLOS. Apakah hak-hak kita sebagai negara member state maritime. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Perancangan Bandar kalau kita nak buat projek-projek pembangunan dan sebagainya di persekitaran pantai dan pulau. Jabatan Penerangan, Jabatan Warisan Negara, Kementerian Kemajuan Luar, Kelestarian dan Komuniti Pulau, ini dah khusus Kementerian Pelancongan, kalau kita nak berkaitan dengan marine dan pesisir pantai, dan seterusnya kalau ada tenaga yang boleh diperbaharui. Saya detail out sebab bukannya apa. Selepas tahun pertama, kamu mungkin ada kelas-kelas yang lain seterusnya, kenapa kita ambil subjek ni, kenapa ambil subjek ni, bergantung pada kursus masing-masing. Betul tak? Okay. So bukan bagi dakwah, tapi saya rasa bagi yang Muslim, there's certain part of the surah, the Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 96, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makan yang berasal dari laut, makanan yang lazat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan keduanya surah Ar-Rahman 19-22, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
So this one also I got some movies on that. Banyak lagi ayat-ayat lain mengatakan pentingnya laut, al-bahra, laut dan sungai. Okay. Dari segi definisi daripada World Agriculture Organization, Food and Agriculture Organization in the United Nations, the term resources, saya sebutkan situ, biodiversity, ocean resources, refer to living marine species. Tapi saya kata tadi tersedap sikit boleh cakap benda yang hidup. Can be exploited for food, for feed, fertilizer, or productions of any other sources that cannot be dissociated from the environment. You ambil daripada environment, the waste also goes to the environment. So, suara saya segak, saya rasa saya rest kejap. Saya bagi you masa untuk tengok slide ni. Enjoy yourself. So, ni. Enric Salah adalah asisten kepada doktor. Siapa tadi? Dr. Sylvia Earle. She is the CEO of National Geographic. Selalu tengok. Right? So from here, this is the capture of slides when I had the World Ocean Conference, our ocean conference in Washington DC. You see, this is ikan kerapu. But we have also in Pulau Perhentian, we also have in Pulau Redang. So what do? We have these people advocating because the islands that they own, Hawaii, Caribbean, I went to Caribbean. See, some of the Virgin Islands, they must have advocates. So jadi di bawah ni siapa kenal tak?
kan, dia state US. Bukan kata nak propaganda US, tapi US so serious about the ocean. Sebab dia bukan Amerika saja, dia ada pulau-pulau lain, dia ada semua the whole Pacific. Sampai ke Guam. Guam tu dekat Filipina. Kecil je pulau. Okay. US. Dia nak pergi kena pakai US passport. They are so serious about the maritime space that they have. Resources. Ni seorang ni siapa? Tak kenal. Ni Philip de Castro, cucu kepada Jacques de Castro, famous oceanographer. Cucu dia pula advocate. Dia raise fund. Sorry lah, siapa yang hero untuk Leonardo DiCaprio tu, dia hero, but he also invest his money for conservation, especially untuk sharks, turtles, animals. Conservation. Of course, Philip de Castro ni more on the ocean lah, on the sharks and ocean acidification. Tapi kita kalau ada artis kita yang macam ni best juga kan? Kita ada a few. Ada dia kalau datang kita punya event, kita panggil dia, ada. So boleh fikirkan, dia boleh beritahu saya kan. Dan marine litter debris seperti yang sebutkan tadi, banyak kat tengah ni, kadang-kadang ada yang kita jumpa kat Sabah yang suffocated by plastic, so they died. Dah lah, betul, dah kurang. So this is part of conservation, but at the same time, if these living things are no longer in the sea, what do we have left? Tadi apa dalam gambar tadi? Siapa nampak? Siapa nampak? Kuat sikit. Apa yang tinggal tadi? Jellyfish. Kita buat resepi jellyfish lah. It's obvious now, so much everywhere. Macam-macam jenis jellyfish. Okay. So I was there. We talk about how to create more data. So daripada saintis, daripada siapa yang travel daripada dengan kapal, kutip data tu, macam mana kita simpan, kita lihat kepada trend perubahan daripada global warming, daripada perubahan suhu, daripada perubahan acidification dia, pH dia. Okay? Kita tengok kita punya molas sudah berubah daripada besar jadi kecil, jadi ketot, macam-macam shape dah tak betul. Orang juga kalau kita makan makanan yang macam tu, kita pun dah tak tahu apa nak jadi, belum, dah tak sempurna lagi, because it's already affected by all the harmful algae blooms dan sebagainya. So this is actually an alarming trend all over the world. Saya cerita sikit teknologi lah. So within the eyes, kalau Google tu, kalau kat Amerika ni lah, kau nampak, saya tengok di segeluk ni, satelit berpusing-pusing. Untuk seluruh dunia, kita pun ada razak-sat juga, mesti. Tapi kita ada juga insiden yang MH370 pun tak jumpa, heran lah. Sebab satelit berpusing merata sampai ke Southern Ocean. Memang ada. Okay. Data-data centers in the world kutip data ocean, data land, data yang pasal ikan dan sebagainya. So di sini saya ambil peta semasa di UNESCO. Kita represent sebagai Malaysia as a seat in the Executive Council. Kita meeting semua data oceanographers yang mengutip maklumat untuk laut. Dan semasa di kementerian saya telah bangunkan pusat data, pengkalan data di sini supaya pusat-pusat data lain di universiti dan institusi lain dapat memberi sokongan kepada pengkalan data di kementerian. Okay. Isunya macam saya sebutkan tadi. Kalaulah kita ada EEZ, kita masih lagi sampai ke pulau layang-layang, sampai juga sampai spread list. Tapi yang bahagian ini, bahagian Malaysia occupied, kita pulau Mantanan ni layang-layang. Di sini ada Vietnam, ni ada China, ni ada Taiwan, macam-macam lagi, semua dah berebut. Sebab apa? Sebab tadi
The fuel will bed tadi daripada sungai-sungai, daripada mainland terus ke sini sebagai sink. Kalau ada resources pun yang ada semua terkumpul di sini. Apa tak nak? Betul tak? So kita ada juga bahagian kita, so we do diplomatically. Secara saintifiknya kita perlu explore, discover apa resources kita ada. Termasuklah tapping the physical, non-renewable untuk negara. Itu juga dengan Strait of Malacca adalah one of the busiest straits, dan juga landing of fish di kawasan Strait of Malacca daripada Penang, Langkawi, Kedah dan sebagainya. It's a maritime nation, alright. And that is also the busiest straits. Where semua kapal kargo, tak kira bawa makanan ke, bawa apa, if oil spill happens, kita je lah tengok, tangguh. If anything happen, accidents at sea, kita akan lihat oil spill akan bagi kesan kepada kita dan of course lah dengan Indonesia tentu pada tempatnya. Apa kita nak buat? Itu juga kalau kita lihat di map, siapa yang study pasal paleoclimatic, dilihat daripada kajian yang telah lama, dulu kita ni sambung. Ada mainland di situ, tanahnya, laut South China Sea adalah quite shallow, less than 200 meters. Kalau tengok bahagian ni bersambung Malaysia dengan Indonesia dengan Borneo, tengok dia warna kuning. Dan seterusnya kita lihat sekarang. Nampak tak? As the sea water level rises, we have frequent floods and high water. Over the years, kita punya peninsula makin slim, makin kurus. Apa tak erosion? Dia akan menghakis. That is the alarm of sea level rise. Dia cari rumah atau bukit lah nampaknya. So this is it. Tapi many years. It takes a long time, but it's happening. So data-data mengenai sea level rise memang on the rise. Kita tahu glaciers melting dan cuaca sekarang terlalu panas. You can see that. And ikan-ikan kita pun, kalau kita ada resources di sana, jadi overfishing. Sebab apa? Ramai yang datang masuk ke tempat kita kalau kita tak enforce security. Kapal-kapal yang datang semua yang besar-besar, very big trawlers, with the small net that they can take even the smaller fish. So overfishing into our waters. Trawlers juga akan menghancurkan juga coral reef kita. Kapal-kapal yang berlayar saya sebutkan tadi, dia ada ballast water, dia akan discharge. Ini happening juga di Singapura, kawasan Johor tu. Dia belum sampai Singapura, di perairan sampai Johor, dia discharge water dulu. Air pergi ke Kukuk, pergi ke Johor semua. Tak sampai Singapura. Kita tengok daripada satellite, kita nampak alarm semua. Water discharge, water tu dia datang daripada laut. Laut daripada laut Atlantik ke laut mana dia lepasin through India dan sebagainya. Bawa segala macam invasive species yang bila sampai kat perairan kita dah bertukar. Sebab itulah tinggal jellyfish. So ballast water and biofouling is an engineering area that we can also look into. That is a marine pollution subject. Kalau pergi biology lagi, marine species, you tengok macam-macam detail lagi, seronok kalau marine. Macam-macam bentuk species. Dinoflagellate that cause harmful algae bloom dan sebagainya. Ramai yang study pasal harmful algae bloom dan juga biofouling. Kita tengok red tide, kenapa jadi merah? So species yang macam ni lah, kalau you buat biology, you belajar kan signifikannya sains untuk kajian melihat peristiwa di mana akan mengubah keadaan kualiti perairan. Okay?
Begitu juga dengan terumbu karang. Bila suhu sudah panas, dia akan jadi putih. Dia akan expel. Berapa lama dia akan putih? Kalau dia boleh hidup semula selepas 1 bulan tahan panas, dia akan keluar satu algae. Yang ini yang orang US nak tengok, sebab dia ada microbiotic properties. Jadi kalau siapa jumpa terumbu karang yang tahan lasak, yang tahan panas, dia bleach, lepas tu dia revive balik. Macam orang lah, rambut putih dah putih hitam semula. These are resilience, coral reef resilience. So you study about marine science, you see the habitat, the growth, regrowth of marine life membuatkan dia jadi special untuk kajian dan juga nilai yang tinggi supaya kajian seterusnya boleh dibuat untuk wealth creation. Okay, so World Biodiversity Centers of the world, kalau kita lihat Amazon Forest, semua tahu kan, ya, Amerika Selatan, Congo Basin, dan di kawasan Coral Triangle saya sebutkan tadi. Coral Triangle ni, ya, dia jadi macam tapak kaki because made of 6 countries. It's a scientific boundary. Dia betulkan tempat ni merah ni sebab dia very unique, kawasan coastal waters of Southeast Asia yang ada impact paling tinggi terhadap human being dan juga climate change. But it's also the highest marine biodiversity of the world. Okay, it's also the destination of the trade for fish because seafood, about 30,000 ton worth of US 100 million has been traded either by transport by air or water. Saya sebutkan di sini, Coral Triangle Initiative is a scientific boundary. Kalaulah dia ikutkan negara Malaysia, di kawasan peninsula pun Malaysia, di situ kita letakkan scientific boundary di mana coral reef species lebih daripada 500 species. 500 jenis channel. Kalau dekat peninsula, rata-rata 200-300 spesies, itu kiranya dah tinggi. Sebenarnya sudah tinggi untuk kawasan-kawasan ini. Tetapi kawasan yang disebutkan dengan merah ni, tanda merah ni adalah kawasan lebih daripada 600 spesies. So you want to get more some of these news dalam maklumat. Boleh Google, boleh look at. So 6 negara, Indonesia, Malaysia, Philippines, Timor-Leste, Solomon Islands and Papua New Guinea, supported why US, as I mentioned before. But negara dia pun dah pupus kat Caribbean, dia nak belajar dengan kita. So they fund the project for coral reef restoration. ASEAN Development Bank based in Manila, it is NGO based on Global Environment Facility punya funding. Okay, from Australia, okay, and all other bodies, Conservation International, WWF dan sebagainya. So through this movement, terlihat the prepare, what is the take stock what we have, the Coral Triangle. So this has been done. Kita di Malaysia pun dah mula kutip data, coral apa yang kita ada, jenis apa, status dia. Okay, so data management center is important. So itulah saya mau highlight di UMT. We are talking about big data. Just came back from 5 Langkawi, insyaAllah we work on this. Yeah? You must have money to do that. Yeah? So why say Coral Triangle? Saya sebutkan tadi, untuk food security, economic development and biodiversity conservation. And because of the ecosystem resiliency, ya, dia boleh guna banyak untuk, kalau macam kosmetik daripada Paris or German, the kills, de la mer, mahal, yang amat, semua daripada marine. Okay, so livelihood of more than 120 million people, habitat, you know, all this much tourism, potential tourism, and live reef fish, tuna available around this region, and also the rest of the protein from the sea. So reef biodiversity, kalau kawasan Sabah, this is not exhaustive. Kita ambil 450 species
yang discover lah. 2,500 mollusks, crustaceans, sponges, macam-macam jenis nama, and marine mammals and reptiles. So itu yang ada di sana. Kalau nak tengok, the largest crab pun ada, the largest clam pun ada kat kawasan kita. So it's heaven. Okay. So jadi it's a new exciting area for scientific approach to study about the beginning of life, the marine ecosystem from larva, dispersal hingga smaller fish, different species that can migrate, why the big fish are going further out to the sea. But sometimes we hear also reports, especially from Sabah, stranded mammals, yeah, whale, sharks, yeah, dolphins, terkandas kat fish. Why? Yeah? Ini jawapannya boleh bagi saya sekejap lagi. Then size matters. Bila dah ada kecil, kita bila ada mother, big fat mother, kita kena train our people like the Australian do. If they catch the big fat mother fish, they release back to the sea. Kalau ikutkan, you can sell very high dengan telurnya lagi, sedap, mahal. But dia punya mindset have been changed. They put back to the sea so that you can have more fish. And also no-take areas, kawasan-kawasan yang taman laut yang sensitif dengan coral, kawasan kita conserve buat taman. Macam Pulau Bidung kita lah. Okay? Kalau nak tanam coral, tanamlah coral. And then lihatlah, cakaplah dengan coral tu supaya dia tumbuh. Sebab dia lambat tumbuh. Okay, recovery kalau masa bleaching pula, masa musim panas pula. Yeah? We see which coral actually survive. So that's policy. Okay. So National Ocean Policy, itu saya go sedikit untuk lihat why are we doing this. The combination of improved knowledge of our vast ocean resources is greater economic and human capacity to conduct research and operations at sea, and emerging technology promise to herald a new era of the oceans. Sebab kalau Rio de Janeiro, you talk about green technology, green economy, now dia sudah cakap blue economy. Blue ocean strategy, kenapa blue ocean strategy? But something that you can create to make better. So dalam bioeconomy, from the land and the sea, then let's say we have agriculture related to fisheries, food, and chemicals and energy. And then we use this knowledge and innovation in biosciences to drive biotechnology. Umpamanya dah IMB, institute yang kita ada di UMT. Ada orang lalu, kenal tak IMB? Kenal lalu tak IMB kat belakang? Tak tahu? First, second semester kan? Tak kenal? Institute Marine Biotech? Tak tahu lagi? Boleh tak jalan? So why marine bioeconomy? Sebab kita nak negara kita higher income dalam kita punya entry point project, kita explore areas tadi. Kalau bio-based dari segi life science, kita study about species, small, tiny, mini species, tapi very, very important. Okay? Biocatalyst, biosecurity, bioplastic, genome, nano, biotechnology dan digital. Itu kita use IT to do the gene banks dan sebagainya. Okay, ini mungkin high level. Saya sebutkan marine bioeconomy, or marine renewable energy for example, and biofertilizer. Kita masuk dalam satu funnel supaya kita drive the national bioeconomy. So where are they? So this bioeconomy could be in the form of resources. So if you talk about living species, could be seaweed, or even kata turtle mana kita boleh jual, like it's tourism, right? Okay, coral reefs, you don't sell, but it can be also sustainable life trade for corals. But at the same time, diving dan sebagainya adalah punca tourism yang boleh drive ekonomi, termasuklah negeri Terengganu. Okay, based on nature tourism. So, saya nak lagi satu, saya rest kejap supaya kamu boleh. So one of the
amazing things about Cocos Island is how well it's protected. They've got a law that prevents any kind of fishing activity for 12 miles out to sea. More important than just having that law is enforcing that law. The rangers out there are absolutely dedicated to protecting the environment. The country is dedicated. I've never seen such high populations of sharks anywhere else in the world. It's just spectacular. I'm a taxonomist. My job is to go out there and discover new species and then document. So I'm sort of like the librarian of the biodiversity library. Biodiversity is the most important thing on this planet. Right now, at this point in history, we're surrounded by this incredibly vast resource of information, and we have no clue how to read it. Ocean warming, ocean acidification is going to wipe out lots of marine species. It's estimated that within the next 30 years, we may not have any more coral reefs left, which means we not only lose the corals themselves, we lose all the organisms that live with the corals. Every time you make a species go extinct, you will never again know what kind of information, what secrets were inside of that species. Every time we descend on a deep coral reef, we have no idea what we're going to find. Our average rate of species discovery is about 12 new species per hour of time we spend at depth. The region that I'm exploring is the transition zone between the shallow water coral reefs, where there's a lot of photosynthesis, and the perpetually dark abyssal depths. A whole new set of organisms live in this transition zone. A lot of times scientists will make really critical, important discoveries and publish really important results. They're read by hundreds of other scientists. What's missing is how to translate that information out to the rest of the world. And that's where a program like One World, One Ocean fits in so perfectly. Its job is essentially to tell the story. Tell the story in a way that's compelling to non-scientists. Get them to understand how important these oceans are to us and our future, our children, our grandchildren, and why it matters, why it's important to take steps now to protect these incredible resources. Okay. Siapa dengar ini pulau mana? Cuba tangan. Saya rasa movie ni boleh buat untuk sedap kita tidur. Tak kenal. Pulau apa? Cocos Island, siapa tu? Nanti lepas kelas jumpa saya. Coral Triangle Initiative. You can see that it is home more than 75% of the world's known species of corals, exceeding 600 species, 35% of all known coral reef species, 3,000 species of fish, large tuna fisheries, spawning grounds, sea turtle and whatnot. You have whales, dolphins, and all the ikan-ikan purba. Yeah, this kolakan is ikan purba. Long time surviving. Okay, so this is real photo taken by our professor. I think he's here now at Institute Oceanography. Dulu dia dekat BSMS, daripada BSM. Ini ekspedisi yang kita buat ke Sulu, Sulawesi, di Pulau Balambangan nanti, North, yeah? Kawasan Coral Triangle. So you can imagine that. Nah, one more? Nak lagi? Nak lagi? Ini kita nampaklah jaga hutang so ecotourism, kita boleh buat lagi supaya marine turtle survive kat kawasan ini. Giant clams, sea grasses, supaya kita ada dugong. Di Korea, dia buat adopt dugong sebagai dia punya pet. Pet secara maya lah, kan? Ya, dia bagi fund untuk conservation untuk dugong. Okay, mangrove forest kita ada juga binatang-binatang lain macam di Sabah kita ada proboscis monkeys, kita ada buat projek di sana. Okay, large species of tuna dan sebagainya. Tapi di Sabah juga kita ada juga fish bombing exercise. Dan sekarang kita dah ada makan telur penyu kan, sensitif sikit lah. Tapi kalau boleh stop eating lah, okay. Dan
cyanide bombing, fast track to dapat ikan. When you get your fish, but the rest of the coral reef were damaged and it takes time for them to recover. Tambah sama, sorry. Okay, because our endangered species can see all this. Okay. Coral Triangle initiative by 6 leaders, Dato Naib went there in 2009. Head of state agreed to conserve this area. Okay, with that, we started to have the support from the international organisation to protect. Particularly kalau Malaysia tu Sulawesi Seas, dia share dengan Filipina. Kita ada Turtle Island Park, which is full of area yang kawasan kat sini ni, Kudat dan sebagainya, adalah kawasan yang rich in bioresource. Kawasan Sandakan adalah spawning ground. Jadi itu kita kena pelihara. Dan untuk tempat kawasan yang migratory untuk birds dan sebagainya. So di sini kita punya leader pledge. Okay, Malaysia is very committed to ensuring that our marine ecosystem remains healthy so that this rich biodiversity can be enjoyed in perpetuity and sustainably utilized for wealth creation in line with our objective to be a fully developed nation by 2020. If the Prime Minister says that, it's a policy. Okay, Mas? So, kita punya minister, sama-sama minister, kita punya kawasan Rustia, sama Rustia, kita work together with the community and representative from 6 countries. So walau macam mana, you can see that because of its rich area with biodiversity, orang suka lah kan. Obviously they like the aquarium trade. So aquarium trade is a big business. But you don't take from the wild. You culture it. Sebab marine science can do that. You create coral, you create Nemo dah ada dekat lab kan? Dan Nemo, dah tengok seahorse kita pun buat. Kita bela broodstock is from the wild, tapi kita bela culture so that we can use that as for trade, but not taken from the wild, not taken from the sea. You ambil dia punya untuk stock, broodstock bagus. So that's the beauty of knowing the science, marine science and culture. Ya, pak coral, macam-macam warna sekarang ni. Okay, buat taman. Okay, supaya kita tak disturb. Ikan pula, live reef fish memang sedap, memang sedap. Tapi tak semuanya kita ambil, kita bela juga. Ya, because we need to release that. And all other species macam di Sabah dia ada lobster dan culture dan sebagainya. Di aquaculture kita pun ada juga seeds, tapi kita belum scale up industri untuk aquaculture. Oysters daripada East Malaysia and seaweed of course. In ASEAN region, because we are ASEAN Economic Community, sekarang kita chair ASEAN Ministers, betul tak? You can tap kalau nak buat seaweed, supplier daripada Myanmar atau Cambodia, betul tak? Think global, act local. Okay? Just to bring your mind. Sekarang ni seaweed noodle, antioksidan ada semua. Kat sini orang makan kabut sari je, kan? Tapi dia ada rich in antioksidan, we can use for other food supply. This menang award juga yang UMS punya. Yeah. Biofuel is another goal. Algae di mana kita nampak supaya dia boleh produce this energy, the oil within the biofuel. So itulah antara food dengan biofuel that can create bioethanol from the seaweed is actually the research, and Singapore has started quite a lot on biorefinery. So ini daripada UM.
UMT ada tunjuk kat saya pasal biomimicry, marine plants and their potential for innovation. As you can see, siapa nak boleh fikir species plants yang dalam air shape dia macam ni? Kalau nak buat engineering design, dia based on nature. Bioprospecting, maknanya you look at nature, how it works, and you do for engineering purpose. So that's what I did for my coastal protection. I look at nature, how it works with the wave dissipation, to design supaya dia tidak against nature. So dekat ni boleh buat macam-macam ni. Untuk apa? Kita tengok starfish kan dia ada sponge like kan, kat bawah dia tu. Tengok design dia kat bawah macam-macam. Chord is straight. So please appreciate. Don't you appreciate? Appreciate kan? Setuju lah? Okay, with all the ubat-ubat that we can have, yeah, the destination for tourism, use biotechnology, and also the feed for aquaculture, all these winners untuk nampak tak? Daripada hasil laut tak semestinya kita ni sumber sources kita dapat, kita juga dapat tragedi daripadanya. Tapi apakah kita untuk bergerak ke depan? Apakah strategi kita? Saya akan cepatkan sedikit. Berapa masa lama lagi? Okey, apa strategi kita? Dari CTI tadi dia ada 5 goal, sasaran dia. Priority seascape designated and effectively managed. Maknanya kita kawasan zona, kawasan saintifik supaya kita kaji, kita kawasan dia, apa ada di situ dan sebagainya. Kedua, ecosystem approach to management of fisheries. Maknanya kita kena ambil consider ekosistem termasuk orangnya, ya, termasuk daripada plants, animal, creatures. You adopt semua social economic factor. Ketiga, marine protected area. Salah satu cara adalah kita protect the area, gazetkan dia. Okay? Tapi kawasan juga ada no-take zone, saya sebutkan tadi. No-take zone, sekejap, certain period, lepas tu buka balik, boleh buat fishing. Bagi dia masa untuk dipulih, supaya kita dapat lebih banyak lagi. Ya? Dan seterusnya, climate change adaptation measures. Maknanya apakah macam saya sebutkan tadi, apakah langkah-langkah kita kalau ada cuaca yang berubah. Dan threatened species improving. Maknanya goal kita mengurangkan peristiwa-peristiwa ini. Okay? Itu regional plan of action. Sekarang Malaysian National Plan of Action kita pun ada juga. Kita ada target untuk ke-5 sasaran tu. Dan siapa buat? Tadi saya tunjukkan tabir urus kementerian-kementerian. Kita telah buat action. Ni you buat, ni you buat. Okay? So ini stipulated. Kalau funding daripada EPU, make 11, 10 ke 11, ni kita dah ada dah. Coral Triangle Initiative adalah bawah satu kepala dalam perbelanjaan kita, ya, untuk eco-resource management untuk negara. So dari segi polisi kita sudah ada. Saya ada dokumen-dokumen ni, kerja-kerja yang telah kita buat, ya, Malaysia Oceans of Opportunity dan report of Ocean Policy. Ini Ocean Policy yang saya advocate, masih nak tukar, kalau boleh lepaskan dengan kabinet. Kita work at different ways dengan supaya ramai bercerita mengenai langkah-langkah selanjutnya, apakah implementation plan untuk menjadikan a healthy ocean sector sebagai satu sumber high income untuk negara, sama ada dari shipping ke, tourism dan sebagai fisheries dan sebagainya. Okey, dari segi National Ocean Vision, kita cerita bahawa a healthy and productive ocean rich in biodiversity and heritage, wisely managed, safe and secure, and economically developed for the equitable benefit of all now and in the future. Again, it sounds now in the future, maknanya sustainably managed, ya, untuk future generation.
Jadi ini very mouthful, but it's very meaningful in all the every ways. Tujuannya on the trust that we have to create healthy environment, to create productive economy, to have marine talents and good governance based on science, technology and innovation. Okay, why do we have this for our environment? This is ideal situation kalau you budak cantik kan? Tapi sayang kan tak ada. Nampak tak? Okay, mungkin ni dalam aquarium. Betul tak? Okay, foto. Kalau macam ni, iyalah. Okay? Tapi bila dilihat, tu tengok koralnya mananya. Koral dah patah-patah semua. Damage coral, we must measure, monitor and manage the corals that we have. We must maintain the kind of diversity. Monitor and predict the evolution of marine living resources kita. Ini yang jumping around kita ada. When they go scientific expedition, you tahu kan? Scientist pergi, dia dapat semua, nampak semua. So kita bioprospecting marine scientific expedition dengan data daripada Coral Triangle region, Marudu Bay, kawasan-kawasan tu. Sebagai contoh Marudu Bay, ya. Daripada mangrove area, mud crabs, sampailah ke aquatic, sampailah green mussel, sampailah shrimp, sampai squids, ya, shrimp, livelihood to all the people. So community, we work with the people, we work with the students, we work how to train them so that they punya livelihood sustain. Okay. Dan marine ecotourism juga terlihat kepada other cultures that they have, wild species, ya. Dan seterusnya kaedah-kaedah marine tourism yang boleh dibuat. So Terengganu pun boleh buat kalau you nak buat projek di UMT. So State of the Coral Triangle Report in Google, we have the essence of people working for this Coral Triangle initiative. We have business forum because it create income. Tak guna juga kita buat research ni, belajar penat kan? There must be an industry for to be created, sama ada tourism, transport, renewable energy, supaya boleh ada dapat kerja, betul? Okay, so that's what we have done. We create green investment dan program-program ini akan melibatkan semua sains asas. Maknanya you daripada tahun yang pertama, sama ada you more inclined kepada physics, inclined kepada chemistry, inclined kepada biology, ada ruang nak pilih yang mana. Sebab study about ocean science involve many aspects. You can do physics, ocean biogeochemistry. You can do a satellite on geoinformation. You know more about mathematics on IT. You do more biology looking at biodiversity, and just now the movie I just show you. I thought because we don't have more people to be interested to become taxonomists. Tak ada apa taxonomist. Sebab spesies kita terlalu banyak. Mana nak tahu kalau ada rukiah di sini, dia belajar, dia one of the coral species yang unik nama rukiah. One day, betul tak? There's so many of them. Ada yang tak ada nama lagi. Okay. So inilah kita perlu kita predikkan. So perlu matematik and modeling. Dan di Malaysia umpamanya kita ada this guide dah mula kita buat di Sabah. Dan saya harap kita dapat gunakan, kalau kita dapat data yang banyak untuk State of Terengganu, kita akan mula buat spatial planning dengan kerajaan negeri Terengganu. Okay, itu Mustafa Park. Dia dah dapat nampak dan lihat. Ini belum semua lagi ni. 550 species of fish ini date tahun, I think that was 2012. Okay, dia akan gazetkan. So dalam action plan ni akan increase kan. Kita tengok dalam movie cerita makcik dengan internet dia jual seaweed kan. Because seaweed dia akan pergi Korea. See, global. Think about it. So kita celebrate Coral Triangle knowing that we have so much resources around us.
And we need to educate people, educate ourselves about these resources and know how best to manage and work with it. Okay, we work during the Coral World Ocean Week. Yang first cohort of women leaders. I tell you about women. Why women? Tengok ramai women juga dalam hall ni kan. Because when woman says, the husband will listen, the daughter and son will listen, the father and father-in-law will listen, and the father and grandmother also will follow. Right? Okay, so itu saja contoh. So this from Malaysia, both of myself and Rebecca, WWF, the director. This from Coral Triangle Center in Bali, both of them. This one in Jakarta. This one from, let's see, this is Solomon Island. This from Philippines. Okay, so this from Coral Triangle Center di Papua New Guinea and Timor Leste. Papua New Guinea, tengoklah. Right, background dia, she's a lawyer. Lawyer and environmentalist. Okay, so itu dia. Anda sekian, your opportunity is so huge to understand kalau negeri Terengganu dia ada juga, dia ada perancangan fizikal untuk Semenanjung. Negeri Terengganu juga subscribe to the rancangan physical plan negara, iaitu pada tema yang keempat, penggunaan mampan sumber pesisir pantai. Bukan sumber laut saja, sumber pesisir pantai. Yang ada kategori-kategori kita itu berkait rapat dengan UMT. Okay? Ya, saya kata UMT balik semula kasar lah kat kursi kita ni. Sekarang kan kita kat UMT kan dalam campus. So what should we do? What should we do? Cantik bangunan UMT. Kenal semua dah lalu semua dah. Sekarang nak ceruk. Dah. Okay? Kenal tak? Ini Akatrop, ini kawasan Inos kan? Pergi tak? Tengok tak bila kita banjir itu ada kawasan terhakis? Kita tengok tak? Sayang tak tanah kita hilang? Okay? Tengok kawasan kita hilang. InsyaAllah, my next talk, I'll talk about science lab. Macam mana kita nak buat? Okay? Aquatic environment tak semestinya kita ada di kawasan kampus ni saja. Kita ada kawasan lain juga, ya, stew, pulau, ya, kita ada tanah benca, semua yang tu, ya. Kita hutan bakau, ya. Pulau-pulau. That's why you choose UMT, right? Yes. Kita ada Kenyir. Saya pun bawa balik daripada Kenyir, ya, daripada jaga hutan. Kita ada Teta kat situ, Pulau Bidung. Dan Bukit Kor, kampus baru yang akan datang. Itu will be fantastic place. Tapi dia be more on land. Okay? So, kalau Bidung Island Research Station, plenty of things to do. Kalau kita boleh mula dengan apakah kita boleh buat secara kita appreciate resources that we have. Mungkin 8 hari bulan 6, 8 hari bulan Jun adalah World Ocean Day. Celebrated worldwide. So mulai 2013, 2012 kita dah mula di Malaysia. Every year kita celebrate and do something to the ocean and the beach and the islands and the people. Okay? Ataupun pergi silau-silau apa nak buat untuk further degree. Belajar pasal agriculture, how to produce food. Yeah? Food chain. Nak makan ikan sedap-sedap. Kan dalam restoran saja tengok ni 138 per kg. Ini kat Negeri Sembilan lah. Okay, tempat lain mungkin lagi mahal. So there are many ways to construct. How to create opportunity from the species that we understand. For example, ikan yang sedap, yang mahal, supaya income kita tinggi. Okay. Celebrate Coral Triangle Day, which is 9 of June. Kita lihat scenes around us. Kita buat research. Kita belajar pasal oceanography and marine science. Kita create network. Kita ambil data. Kita ada ni wave glider ni kat UMT ni hebat. Kita ada wave glider boleh ambil data secara remote control. Okay. So conclusion,
please. The problems and opportunities are interconnected and must be addressed in an integrated manner through facilitation and effective implementation. Integration must occur across the terrestrial, maknanya land-based dan juga marine domain. But then it's always differing over time, depends on the emphasis for the need for development as well as environment protection. But nonetheless, I just hope, even though some of you will not be able to see that this is not for me as a subject, but I hope one day when you walk across campus or coastal area that you see God has given you so much. And then it's time for you to give back, to save and protect for the future generation. So with that, I will end my slides. Thank you, this small swimming tuna flying tribute. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih Profesor Dato. Rasanya tidak lengkap sesi jual bicara kalau tidak ada maklumat yang perlu yang ada untuk disampaikan kepada Dato. So untuk itu mungkin ada soalan, pertanyaan atau apa-apa perkara yang nak dikongsikan bersama Profesor Dato, harap boleh dimulakan sekarang. Okay, silakan. Boleh guna mic sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Afiq Muhammad Azni dari Sarjana Muda Sains Akuakultur. Saya ingin tanya kepada Dato', boleh tak Profesor Dato' menerangkan sedikit aplikasi ataupun contoh yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan biodiversiti laut berdasarkan kepakaran Dato' dalam bidang fizik? Thanks saja. Okay, terima kasih. Soalan yang baik. Pandai je lah. Dia kata orang fizik macam mana? Saya tak pandai atau culture. Saya cakap betul-betul. Saya tak pandai. Tapi kalau you lihat kenapa saya tunjukkan recirculating tank tu. Recirculating tank tadi. Kalaulah kita tidak ada kawasan yang besar untuk buat tangki aquaculture, manakah kita boleh expand kita punya bisnes besar tu je. Kita perlu buat tangki yang supaya as if ikan tu dia berenang jauh. Dia pusing, dia pusing, dia pusing. So the distance travel will be long. Kalau you nak lihat kepada the aspect of behavior of the fish or species yang kita buat. Everything goes back to basic. Study about physics, improve in circulation, for example dari segi nutrient. Nutrient cycle, kalau kita tidak bersihkan kita punya tangki, malahan we have all the seabed, the bottom layer tu, dia akan penuh dengan dia punya waste. You must have a clean water, basic kan? Clean basic, pH dia certain size, oxygen level tertentu. So you clean that up, rest it. Buat yang lain pula. I think that's what I learned from diorang. You rest, you process. So there must be other graduating tank at one time. Jadi nak kata fizik, chemistry semua masuk sekali, biology. Kalau kita dari segi asas, so that's why you belajar semua. If you know about the simple concept that you must have
nutrient build up, ya, cycle. You must ada satu ketika you kena ada aeration, kan, supaya oksigen banyak. Ya? Tapi kalau you biar dah meledak, dah penuh dengan najis dia, dah air dah tak bergerak, oksigen sudah tak ada, masakan ikan tu boleh hidup. Begitu juga dengan food. Feed dia pun mahal, kan. Kita lihat pada kawan-kawan kita di Sabah, di sini kat UMT pun ada. Dia study about marine species yang cheaper, iaitu natural. Dia ambil jenis yang bottom dwellers tu, bottom dwellers yang natural, ya, phytoplankton, coffee pot, berbagai jenis. Research. Dia bela masuk dalam tangki. Algae, dia buat algae yang the best species of algae masuk dalam tangki. So, inovasi. Tak semestinya kita bergantung daripada LKIM yang bagi kita feed. So, improve. Knowledge is all the time. When you know how to find, when you know how to search, when you have this passion to gain new insights to do better, which is innovation. Add value, increase productivity, do more with less. That's innovation. Okay? Bagus soalan. Kalau dia fisik sama je. I mean, you do what structure, flows. Taklah sophisticated, you kena develop the model, but common sense. Common sense. Okay? But if you go higher, if you want to write a technical paper, then you do modeling. You lihat dia punya migration, tengok dia punya trend dan sebagainya. So, you do more the mathematical physics. Okay? So, kita pun ada school kat sini, kat UMT, IMG. Dan lihat kepada kalau you minat untuk mathematical modeling, forecasting, ya, daripada data yang banyak, kita predict masa depan. Ya, tengok senario, hangka senario, kita modelkan apa akan jadi pada masa akan datang dengan data yang banyak. Itulah saya never settle for anything. I just want to have this emphasis on data management, data mining, experts in data management, infrastructure, then you must have people to do it. So, we're able to predict. So we don't have to have people to engage people to look there. Our LH370 is right. This is something yang boleh mana potong dalam video ni. Okay. Okay, terima kasih. Bye-bye. Okey, selamat pagi Dato. Saya salah seorang dari wakil kumpulan pijak Lestari. Okey. Pijak Lestari. Salah kumpulan. Okey. Saya wakil. So bagi saya memegang sekarang ni saya tengah menuntut dalam teknologi lepas Y, iaitu post-harvest. So dalam saya punya kos ini, dia lebih menentikan kepada produk. So nak tanya, macam manakah pengetahuan maritim ni boleh membantu untuk menjadikan satu produk maritim itu lebih bermutu dan lebih berkualiti. Produk maritim lah, produk yang sekarang ni buat produk apa? contoh, main ikan ke, main udang ke, main apa? anything lah, maritim, anything ikan ke, untuk menjana pengetahuan maritim ini, macam mana dia boleh membantu dalam memproseskan satu produk yang lebih bermutu. Macam tu. Rasa bermutu maknanya dia tahan lama, kita boleh jual dengan harga yang tinggi, boleh luar sempadan, betul tak? Macam tu? Okey. So, kalau khusus sudah ada, mesti dia lihat daripada the whole supply chain. Demand macam mana? Siapa
target group kita. So saya tanya spesies apa? Adakah ikan ke udang sebagainya? Biasanya samalah seafood ya. Yang pentingnya adakah dia nak sampai ke atas meja. Proses daripada ambil harvest sampai kita pack, cooling, pakai proses cryogenik, sorting, sort apa semua, ataupun extract sesuatu daripadanya, keluar produk baru, packing, export, ataupun ialah distribution dan sampai atas meja. The whole value chain. Ya? Jadi kalau you bijak, maknanya kita at the end in mind, produk tu mestilah highly demanded. Betul tak? Demand tinggi, quality tinggi, mesti proses tu semua maknanya quality yang seharusnya orang nak lihat semasa live. Soalnya orang seperti tunjukkan tadi, live breed fish trade. Why do you mean live breed fish trade? Sebab bila kita makan ikan yang hidup tu rasanya lain daripada ikan di dalam freezer untuk 6 bulan. Betul tak? How to make yang live tu, ya? Ataupun you probably take a while sampai almost live lah, macam yang baru, segar. So these are the process that we look into. Saya bagi contoh ya. Saya lihat kepada shrimp business. Saya pergi melawat dengan menteri hari itu. Dalam negara kita, shrimp tu dia ada berbagai jenis saiz. Ya, udang tu dia ambil daripada dia aquaculture dia tu, ya, daripada bela sampai masuk dia punya kilang, sampai sorting, ya, macam mana sejuk, as if benda tu tak terkejut, ya, sampailah dia proses sama ada hidup macam tu ataupun dia shell kan, dia keluarkan kulit. Yang kulit tu boleh jadi benda lain, ya, citosan, ya, boleh jadi macam-macam, ya, daripada ubatan dan juga sebagai food, ya, daripada apa makanan yang lain dan ubatan. Yang shell pula dia pack, sama ada untuk appetizer, sama ada pack untuk cook, ya, for cooking dan sebagainya. Dia bergantung kepada the end. Pasaran tu kat mana? Siapa nak makan macam mana? Nak makan dengan kulit ke tak makan dengan kulit? So bila dia pack tu, saya heran because when dia pack tu, kalau saya beli dekat pasar kata RM16 per kilo atau RM12 per kilo, kalau ini RM30 per kilo, you memang mahal, tapi you nampak berbeza. Kualiti sudah semestinya berbeza dan people we go for high quality. Pula tu sekarang bukan setakat tu saja, kita must know the knowledge sekarang. Yang saya sebut pasal coral triangle tu, sekarang ni all the marine resources punya supply di bawah Marine Steward Council. So live reef fish trade and other trade related to marine resources, dia akan lihat sama ada you ada eco labeling or not. Eco label. Eco label maknanya kawasan-kawasan ikan tu ditangkap, diambil kawasan yang tidak praktis unsustainable fisheries. Maknanya kalau tempat you masih orang buat fish bombing ke apa semua kat situ, dia tidak akan beli. Itu global punya perception sekarang, dia propaganda. Tapi kalau kita dah mula macam saya sebutkan tadi contoh business forum tadi, kita dah ada relationship where we practice sustainable fisheries, kita akan tag, oh, this is from Sabah, from Kudat, this is green label, eco label. Dan itu akan dilakukan. Sebab orang manusia ni makin sophisticated. Before dia sampai kat meja dia, fish coming from where? Ikan tu jenis apa benda semua. People getting more sophisticated because they pay for it. They will pay for extra. Knowing that back there when you buat kat sana, dia tak buat fish bombing. So itulah the idea ni supaya kita mindset kita berubah. Semua bertungkus lumus supaya kita get more of this process to be established. So itulah jawapan saya panjang. But you can see that depends on apa produk tu. You tengok where do you have in mind. Siapa customer dia, nak makan macam mana. So you go one by one, step by step. You can have a variety, but you can have a focus. But most importantly, post-harvest
we must ensure that tidak ada kata setengah kadang-kadang kita nampak dalam WhatsApp macam-macam dicucuk ni. So you must have integrity. Integrity kita cucuk untuk apa? Untuk setakat kita kata untuk bisnes, tapi kita jawablah nanti. Itu je. Integrity kita ada work ethics, the science ethics as a researcher, as a lecturer kita ada etika. Yeah? The bioetica is important, is already established in Malaysia. So we must know what we are doing. Okay? So, mungkin boleh benarkan satu lagi soalan. Silakan. Soalan terakhir. Ya, silakan. Bagi nama daripada sekolah mana dia? Good morning, Doctor. My name is Chen Yubin. I'm from BDSMS under program Chemo Analysis. So I would like to representative my group name Moral Torongo to ask Doctor about the clarification towards my limit understanding in the video. I can't comprehend that why is it the ocean is only left with jellyfish and not be added with the pollution. Thank you, Doctor. What's that? The big pollution what? About the big pollution. Why there is just left the jellyfish and the jellyfish is not affected by the pollution. Right. Okay. Thank you for the question. If you are coming from a school of marine science, we see the whole cycle of marine ecosystem on species, predators, yeah, predators and preyers. Daripada kecil, siapa makan siapa, macam apa cerita tu? You see from the system, at the end of the day, the smaller fish will be eaten by the bigger fish. Yeah? But if there's not sufficient amount of the smaller fish, okay, because it's impacted of lack of oxygen, for example, you see, or due to oil spill, or because of people take all the smaller fish, they call it bycatch, all in the net, the smaller fish, but they turn the smaller fish to become fertilizer, or the fish feed to the aquaculture. This is unsustainable. Okay. So in the end, the smaller fish don't have enough time to grow. You don't have any more population for the smaller fish to grow and to become big fish and big fat mother to create more fish. Okay? So based on that, because of the species jellyfish of many kinds, we have seen that jellyfish is a species who eats jellyfish. And not many eating jellyfish. Yeah? You tell me who eats jellyfish? Yeah? Can't hear you. You don't know, so find out. Because at the end of the day, we have only jellyfish left because no one wants to eat jellyfish. So that's why we say, probably in our diet in the future, we create delicacy from jellyfish. But it's toxic, some of them very toxic. Because jellyfish, some of them absorb some of the toxins from the pollution. So imagine, and you consume the jellyfish, and what to say about lifelong, you know? I mean, to have a what do you call it, the life that we long for. We have so many kind of problems before we should, because of the kind of food that we eat.
Another thing also is the practices that we use, as I told you, about having to get the fish fresh during the post-harvest. You must watch out. But it's good to have live reef fish to be eaten every day, just like orang Terengganu before, right? But not now. I think some of them will be put in the freezer before you eat for some time. So as a marine science person, maybe an interesting subject for you to look at the whole food web and understand why at the end of the day, those who only survive can stay alive. Okay? Thank you. That's good questions. Okay, I will like to say my final words. I wish everybody have a good time while studying at UMT. It's not necessary that you understand most of what I say, but it's good to pick up something that you may want to appreciate, not only in classroom. You may want to do some create marine awareness and tell your parents and your sisters and brothers about how to appreciate the biodiversity. Okay? So with that, thank you very much. All the best. Terima kasih Dato atas kuliah saya rasa yang begitu menarik, begitu bermakna untuk kita semua. Dan malangnya masa agak lewat, so, sebahagian daripada kita mungkin tentu gerak ke bilik kuliah lain. So dengan itu kita tangguhkan perjumpaan kita untuk sesi kali ini. Mungkin selepas ini kita boleh adakan sesi yang berikutnya. Untuk itu kita akhiri majlis kita dengan surah Wal-As dan tasbih keras. Terima kasih dan Assalamualaikum.